Добро утро на всички! Първо честит празник! Радвам се, че всички сме събрали тук. Благодаря наистина за интерес към нашата конференция Качествено образование за всяко дете, която организираме съвместно с Forbes, с подкрепата на Европейската комисия. Първоначално искам да дам думата на господин Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия, да покаже няколко думи за откриването на това. Добро утро на всички и аз се присъединя към поздравлението за празника. Лошото случай, че имахме един чудесен октомври месец слънчев и точно днес на светлия празник е малко мрачно, но се надявам това да не е предпоставка за негативни емоции на една такава важна конференция. Thank you very much. Good afternoon, everybody. I guess it's already afternoon. I think we're possibly running a little bit late on schedule. I will try to be as quick as possible in my presentation. Some of you may have heard of the OECD, some of you may not, and I will not be offended, I promise you. So I work at the OECD and I run the project TALIS. Many of you will have heard of PISA, and we've talked about PISA in the previous panel today. And PISA really measures the skills of 15-year-old students in almost 70 countries. As I mentioned, but we have many other publications, Education at a Glance. I brought a publication with me here today that is a publication that comes from a big event that happens every year now for the past 3 years, and there will be one next year as well in New Zealand, a summit that looks at the teaching profession. And it started in the US and it was held in the Netherlands last year, will be held in New Zealand this year, or this coming year. And it's a forum where policymakers and teachers and unions, teaching unions get together to really try to improve the teaching conditions and the working conditions and the support that teachers get. Thank you very much. Thank you, Julie, and thank you very much for inviting me to this amazing conference. As you've heard, my name is Annabelle Bates. I'm a Vice Principal in a school in London, Oxford Academy, and I have the great pleasure and honour of working with a huge group of very good teachers. And in preparation for coming here to talk on this panel, I thought that the best thing to do was to speak to the teachers about what's attracted them to the profession and also to working in our school. And perhaps more importantly, and as we were talking about earlier, more of a challenge is why do they stay in the job? How do we retain them? And in my discussions with the teachers, 4 key themes came out. So I'm going to share some of their thoughts with you. The first theme, and I think this is something that we need to constantly come back to, is the reason why people become teachers. And it's a love of working with children and enabling children to learn. And sometimes in our job, as in many other jobs, you can become bogged down in the day-to-day bureaucracy, paperwork, assessment, the sides of the job that are less enjoyable. And in all the teachers I've spoken to, I've never once had a teacher say to me that they went into teaching because of the paperwork or because of the marking or because of the reports that they have to write. So it's really, really important if we're going to attract the right people and the best people into our profession to remember why it's such a good job to do. Благодаря на господин Данчев, който така маркира няколко важни посоки, по които трябва да се работи в резултат от анализ и оценката, която е направила Световната банка. Аз искам да подчертая, че напоследък се забелязва изключително голям интерес от страна както на правителствата, така и на други международни организации, като ОСИР, като Световната банка, като ЮНЕСКО, към необходимостта от изграждане на системи за оценка на качеството на ученето с цел неговото подобряване и усъвършенстване. И въпреки, че през последните 20 години много държави по света се опитват или да надграждат съществуващи такива системи, или да започват от начало създаването на такива, малко са страните, които могат да се похвалят със съществуваща добра структура, методика и практика в оценката на качеството на ученето с оглед неговото подобряване и развитие.
Особено това важи за страни с по-ниски доходи или такива, които по-късно са започнали да работят в тази посока. България, както вече чухме, също е направила своите така значими първи стъпки и опити в изграждането на такава система, но нещата тепърва предстоят да бъдат така разработвани с цел оптимизиране и създаване на наистина работеща ефективна система. Thank you so much. Good morning, everybody. 20 years ago, not many people in the world were convinced about the need to have assessment data. So, what my task here is not that the task that I would have had 20 years ago about trying to preach to persuade you that you need more data, better data, etc. Actually, it's in some regard, it's quite the opposite. It's not about having more data, it's about basically understanding what is you want to have, why is that you are interested in having data, what is the data for, and what can you do with it, what can you cannot do with it. So basically, after working on this and being responsible at UNESCO for the program of automation learning outcomes for a few years, what we have seen is that if 20 years ago we didn't have PISA, 20 years ago the IA studies like Teams and Peers were starting to become stable initiatives. And today we have more or less 150 countries in the world that run some sort of assessment, be it national assessment or be part of international. So the question for me is today, in these 15 minutes, is basically not to give you any answer, but basically to try to provide some support to frame the questions about assessment. So Stephen is our head of PE, but just like everyone else in the school, he is observed using some key language that we borrowed from Ofsted, so work because we haven't prepared them properly. So he then went back to the same class. This is the thank you. I'd just like to congratulate our translators while I have the opportunity for translating all of the PE terminology. Well done. Use of literacy within PE and in any lesson, and also effective questioning. Избрахме да работим с по-модерни съвременни средства, интерактивни диски, компютри. Вече в повечето от нашите проектни стаи може да се спечели на двете. Ние имаме проектори. Компютър с проектор, който връзка с интернет, който това е друга специфична тема. Искам да кажа, че заложихме на това, не можем пак да си го позволим, защото решихме, че можем да се решим от някакви допълнителни възраждения за сметка на провеждането на училището. И едно друго много важно нещо, да отделим средствената квалификация. Всички колеги знаят, че има един минимум, който ние сме задължени да отделим за квалификация. Ние си позволихме да похарчим малко повече пари и вече стигнали до момента, при който, анализирайки резултатите си през месец май от националното външно оценяване, ние си забелязваме в каква посока да насочим квалификационната дейност на училището през следващата учебна година.
in London. I have, however, been a principal in 2 schools, and I'm now in my 20th year of headship. I've seen a lot go round and come back again, but I'm still learning, and we are still learning. I'm also very proud to have been leading a London school at a time over the last 10 years when London schools have made tremendous strides and are now some of the highest improvement rates in the country. And I'm talking about from areas of deprivation. And on our website, we have something called the data dashboard, which we've produced for governors. Governors can look at the data dashboard for their school and compare the progress that pupils make with other schools. So they are very challenging to the head teacher about how well the school is doing, but really important in the way our system works for driving change and getting the best for children. Governor's sole duty is to ensure that children receive the best quality of education, whereas a head teacher's duty is also to look after their staff. So you can see that there's a difference in governance and what a head teacher does. So head teacher leads and manages the staff and has a responsibility for the well-being of staff, whereas governors only have a responsibility for the well-being of the head teacher, not for the well-being of staff. And so that's where the accountability system works. Ви благодаря. Това наистина са все причини, които могат да доведат един изключително добронамерен и вярващ млад учител, но и всеки един млад специалист, защото голяма част от нещата, които изтъкнахме, всъщност не са ограничени само до учителската професия. Несигурността за работното място съществува във всяка една сфера. Аз се тръгвам с пожеланието наистина всеки един от вас да намери нещо, което от понеделник може да се учи, да види позитивно, защото именно през добрите примери, през резултатите от нашата работа позитивни, когато, както чухме и от Тери и Анабел по-рано, когато ги отчитаме, когато ги празнуваме, когато си показваме, че всяка малка крачка води до подобрение, именно тогава лека по лека има критична маса от подобрения, които изведнъж ни изненадат с страховите промени, които може да видим. Така ще пожелавам след 1 година, когато ще се съберем отново и ви очакваме всички, не знам дали ще е тук или на някое по-голямо място, дай Боже, да сте много близо и вече преминали критичната маса, в която да можете да разказвате и вие за своя опит и за своите впечатления. Благодаря ви много на всички за участието и приятен път на обратно.